Now, neurogenic shock. As the name indicated, definitely there is some injury to the nervous system. Neurogenic shock. Say we are running in the road and suddenly we fall into an accident, or a person working in the high altitude suddenly falls down and got injury on his spinal cord, and vertebral column injury holo spinal cord become injured. What will happen when spinal cord become injured? Then the distal portion circulation sensation should be lost. So as a result there may be paraplegia, quadriplegia, or spinal tarpore tomar trauma to the spinal cord and spinal anesthesia. তো এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে তোমার কি কন্ডিশনটা আসছে যখন তোমার প্যারাপ্লেজিয়া হচ্ছে? প্যারাপ্লেজিয়া মিন্স one side of the body become paralyzed. Say one patient is suffering from cardiovascular accident, CVA হয়েছে, স্ট্রোক হয়েছে, সেখান থেকে তোমার ওয়ান সাইড প্যারালাইজড হয়ে গেল। যদি তোমার কোয়াড্রিপ্লেজিয়া মানে তোমার আপার পোর্শনের হোল সাইড, লেফট অ্যান্ড রাইট বোথ সাইড, অর লোয়ার পোর্শনের বোথ সাইড। তারপরে আসছে কি ট্রমা টু দি স্পাইনাল কর্ড যদি হয়ে থাকে, দি সেম ঘটনা মে হ্যাপেন অ্যান্ড স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া। ইট ইজ এন আইট্রোজেনিক। আমরা সবসময় অপারেশনের জন্য একটা স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়াটা এখন একটা কমন একটা অ্যান্ড কমফোর্টেবল একটা মেজর মেথড ফর পারফর্মিং অ্যানেস্থেশিয়া। হ্যাভ ইউ হার্ড দি নেম অফ স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া? ওকে, তো ডিউরিং দি স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া what we do, we introduce the anesthetic agent inside the spinal cord, and the level below this site of introduction of the drug, the portion become paralyzed, and it is not permanent, it is temporary. So long the drug's action exists, the remaining portion remains paralyzed, and whenever the drugs become eliminated from the body, sensation regains. তাহলে এই সমস্ত কন্ডিশনগুলোতে কি হচ্ছে দেখো, যখন আমরা স্পাইনাল কর্ডকে আমরা আইদার কোনো ডিজিজ প্রসেসের জন্য স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হচ্ছে হয়ে কোয়াড্রিপ্লেজিয়া অথবা প্যারাপ্লেজিয়া ডেভেলপ করছে, অথবা ট্রমার কারণে হতে পারে, অথবা কোনো ইফ ফর দি ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যানেস্থেটিক এজেন্ট, হোয়াট হ্যাপেন্স? পেরিফেরিতে কী হচ্ছে? পেরিফেরিতে আমরা যে ব্লাড বডিতে যে ব্লাড সার্কুলেশনটা হয়, হার্ট পাম্পস ব্লাড অ্যান্ড ইট রিচেস টু দি ডিস্টাল পোর্শন অফ আওয়ার বডি, পেরিফেরি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, এই তো। এছাড়া কোনো সেকেন্ড হার্ট তো নাই। ওয়ান হার্ট পাম্পিং ব্লাড অ্যান্ড রিচেস দি ইচ অ্যান্ড এভরি কর্নার অফ আওয়ার বডি, বাট ফ্রম দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি কর্নার blood have to be returned again to our heart. And how it is possible? Yes? Peripheral? Ache, that is correct. So how the blood from the peripheral corner returns to our heart? Due to the sympathetic activity of the muscles and vessels. Okay? আমাদের লিম ভেসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে, তখন কন্ট্রাক্ট করলে ভেসেলটা কন্ট্রাক্ট করে, অ্যান্ড তখন একটা পুলিং ইফেক্টে ব্লাডটা রিটার্ন চলে আসে। অ্যান্ড দিস সিম্প্যাথেটিক কন্ট্রাকশন অফ দি ভেসেলস বা সিম্প্যাথেটিক টোন অফ দি পেরিফেরাল ভেসেলস solely depend on sympathetic nerve, sympathetic nerve উপরে। And if this sympathetic nerve become paralyzed, what will happen? The vessel tone become relaxed and vessel become dilated. Instead of contraction, the vessels become, peripheral vessels become dilated. So what will happen if the vessels become dilated? কি হবে? What will happen? বলো। How hamper? So there will be no enough pressure for blood to Sit down. Normally তোমার
একটা ভেনের ভিতরে যতটুকু ব্লাড থাকার কথা, when it become dilated, what will happen? It pulls more blood. It pulls more blood. And this blood, এই more blood ভেসেলের ভিতরে চলে আসার কারণে কার্ডিয়াক রিটার্নটা তোমার কম হচ্ছে, কার্ডিয়াক রিটার্নটা তোমার কম হচ্ছে। And when there is cardiac return is poor, then cardiac again circulation is become poor. As a result, there is a shortage of oxygen and shock will develop. Clear? Am I clear? Yes, sir. Okay. তাহলে এই sympathetic টোনটা লস হওয়ার কারণে the peripheral vessels become dilated and it pulls more blood. As a result, there is poor return to the heart and poor supply to the peripheral organs. As a result, shock develops. And this is the basic thing for the neurogenic shock. Now the anaphylactic shock. What is it? Have you heard the name of anaphylaxis? Yes, sir. What is this? It is an allergic reaction. Yes, it is a one kind of allergic reaction. What happens? There is some histamine-like substances get released from our tissues, and it causes the peripheral vasodilatation. What happens due to loss of sympathetic tone? And here the excess histamine also do the same thing. তো সেখানে কি হচ্ছে, peripheral vessel tone become released, peripheral vessel গুলো dilate হয়ে যাচ্ছে, more blood become accumulated in the peripheral vessels and in peripheral tissue also. As a result, there is poor cardiac return and poor cardiac output. কয়েকটা এক্সাম্পল হচ্ছে, sometimes if you taken some allergic foods, that it may happen. কিছু common, there may are some common allergic foods and there are some specific allergens. But whatever the thing, allergic substances should have to get entry inside your body. Even one thing should remember that the very popular and very life-saving drug penicillin, it also may create severe anaphylactic reaction. Okay? Then if such thing happens, that is impossible to save life. Okay? Now, picture showing that one lady face becomes swollen. It is due to allergic reaction. একজন দেখাচ্ছে তার whole trunk become reddened and edematous. It is due to কি? Urticaria বলি আমরা কে। তো কিছু urticaria, urticaria, urticaria. আচ্ছা, কিছু দেখো আমরা ফুডের ছবি দিয়েছি, যে ফুডগুলো কমন ফুড হুইচ ক্রিয়েটস অ্যালার্জিক রিয়াকশান। একটা আছে শেল ফিশ দিয়েছি, তারপরে কিছু ফুডস আছে, ফুড আইটেমস আছে, এগুলো কমনলি অ্যালার্জিক। সামটাইমস each and more of us when we take it may have some allergic reactions. Okay. Now, septic shock. What is it? Septic shock. Our body is continuously fighting with multiple organisms to survive. মানে যদি আমাদের বডিকে এই সমস্ত অর্গানিজমের এগেনস্টে ফাইট করে বেঁচে থাকতে না হতো, তাহলে হয়তো বা আমরা আরও একটু সুন্দর জীবনযাপন করতে পারতাম। অ্যান্ড দিস organisms are gram positive, gram negative bacteria or fungi or virus or protozoa. You have not read what is protozoa, what is virus, what is fungi. Hopefully you will be read in next year in parasitology and in pathology subject. But now you should to remember that there are some bacteria which are classified into either gram positive or gram negative. What is gram positive, what is gram negative, you should be read in pathology next year. There are some fungus and virus and also some protozoa which affects our mankind, and they may create severe
inflammation. And this inflammation ke amra commonly bolchi je sepsis. We have got an injury in our body by means of trauma or other things, and these organisms may go to their site, infected site, and multiply, and they produce some toxins. As a result, the whole body's immune system become distorted, and we have to surrender on the hand of these organisms. This situation we called it this septic shock. And what happens, how the shock develops, due to this organism, when they are multiplying inside our body, they liberate some toxins. Some liberates endotoxins, some liberates exotoxins, but all are toxins. These toxins affects our immune systems and vital organs. And if our immune system become weak or paralyzed, or our vital organs become infected, then functions of the vital organs become hampered. As a result, normal body function is unable to maintain, and a grave condition appears, which is known as the septic shock. You will in the next year, 4th year, 5th year, and in intern period, in several occasions you have to heard the name of septic shock. But at present you know up to this. Now another one is endocrine shock. Endocrine shock. What is this? We have heard that, but we know that there are some hormones in our body which regulates our metabolic function. The most important one is the thyroid gland. Where is it situated? Where thyroid gland is situated? Have you heard the name of thyroid gland? Where it is situated? Inside your bag? No, sir. So where it is situated? You. It is situated in front of, it is situated in the neck, in front and by the side of the trachea. Okay, it is common thing. So it present in the neck, in front and by the side of your trachea. Okay, sit down. Is it normally visible? No, it is not normally visible until and unless it is enlarged. So সেখানে এই thyroid gland secretes hormone known as thyroid hormone. If inadequate thyroid hormone is secreted from the body, then body suffers from this hormone, and this condition is known as hypothyroidism. And due to hypothyroidism, body becomes edematous and swollen. As a result, there is inadequate perfusion. At the same time, if body suffers from hyperthyroidism, that is excess hormone production হয়, তখনও কিছু কন্ডিশন অ্যারাইজ করে যেটাকে আমরা বলি thyrotoxicosis. In that situation, body's oxygen demand increases, and so increases that sometimes normal physiological mechanism become unable to compensate the demand, and as a result there appears shock. Arekta ki ache, another thing is adrenal insufficiency. There is a gland known as the adrenal gland. Where it is situated? Over the kidney. Yes. It secretes some hormone যেটাকে আমরা বলি commonly adrenal hormone. These hormones also play important role for the adequate circulation. So in absence of this, যদি adrenal insufficiency হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু shock syndrome পাবো। তাহলে হাইপার অ্যান্ড হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম হলেও শক হতে পারে, অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি হলেও শক হতে পারে। এই দিস থ্রি কন্ডিশনস, এটাকে আমরা এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের ডিফেক্ট, দ্যাট ইজ হোয়াই এটাকে আমরা কলিং ইট এন্ডোক্রাইন শক।